Lop Joro Senyonyi Ayanukude abaka ba Parliament Speaker Nta Amongi aba opposition abagenze yo mambuka muguru gye bali Abalese Ekteso ne basaba obudde baweebwe bagende bakole motion ejja obwesige mu Joro Senyonyi nga leader of opposition mbu balondere leader of opposition waabwe nga batuulanga babaka ba Parliament abaludde oluvuganya mbu beelondemu leader of opposition nga bagobye Joro Senyonyi kati nno bana bakubya akabatemi akakule n'abasikelera n'agabakoota mu galumonde nti kubanga ye n'ekibiina kya National Platform bakolerera kugenda mu ntebe so si kubeera mu opposition nti kati bakolerera okubeera mu opposition bampuuga ne bannaabwe balumu bakolerera okubeera mu opposition ne tubalinaako buzibu tujja kuba tuli mu ntebe bo nga beekuŋŋaanya eno mu opposition okulondamu n'aba leader of opposition waabwe nga Kyagulanyi ali mu ntebe situbalinaako tabu bakole amateeka gange nga bebageetaaga bamanye nti olunaku lugenda kukya nga ffe tuli mu ntebe era gitukolerera bo nga bali mu opposition gye basinga okwetaaga okwettanira era bo beerondemu tewali abaganye kulonda mu kulembeze nga bwe baagala katufune Lop Joro Senyonyi ensonga zino ate azoogere bulungi nge mu following nge mu sharing people power our power thank you Tata Milka Mr. President, today is a beautiful day. It's a beautiful day. We want to welcome everybody that has come to join us as the National Unity Platform. Bana tukubira abantu baffe abatwegaseko mu ngalo. We do welcome you all. I want to believe the reason you have come to join us because you have seen something about this entity called National Unity Platform and the membership thereof. That we are a serious group that is interested in change. And so I want to appreciate all the members, all the leaders of NUP at different levels. Because of the way you operate, because of the way you lead, you have made people want to be a part of us, and that's a good thing. So we want to encourage those that have joined us. We are a very serious team. We do mean business, and we believe you have come to join us in fostering that serious business that we are up to. Mr. President, many times we do encourage our leaders at all levels. And all of us here are leaders, not just those with titles, honorable, MP, mayor, councillor, and so on. Even the foot soldiers are leaders in their way, in various ways. And they should never underestimate their potential because they are leaders, wherever it is that they do come from. It's important that as leaders, we keep showing that picture, that image of leadership to this country. Ugandans continue to trust us because of the way we operate. Where our president is not, you are. In your village, at your border stage, in the market where you operate from, and elsewhere. And that's what we are about, and we must be able to keep doing that. Every so often, I do have engagements with our colleagues in Parliament. There are many battles we are fighting there. But Mr. President, I want to assure you that we are very resolute, we are very serious, and we are not going to drop the ball. There are challenges in Parliament among some of our colleagues. That is expected, and it is okay. You see, where there is a fake, it is because there is something authentic. Bogenda mukatale n'okula ekichupuli kiba kitegeeza waliyo ekyaddala ekiri original. So kakati bannaffe abamu bagenda ne balaba bannaffe abamu abeeyisa mu ngeri ey'ekifere ey'ekiduplicate kiba kitegeeza nti waliyo ebyaddala. Mr. President, those are some of the challenges that we are facing. Very briefly, in like 5 minutes, one of the things we have been grappling with is Parliament going to regional areas in this country. As we speak today, Parliament is sitting in Gulu. We want to appreciate our colleagues who have come from Gulu. Some of our members and supporters were arrested on Monday because they were saying, we are tired of this corruption. Don't bring your corruption here. It is wrong for us as a country to think that to solve the problems of this country, we must be able to take Parliament to all the different areas. That's not how you solve the problems of the country. Because otherwise then, you're going to have to take Parliament to every single district.
Because every district has got issues. So if you're going to spend billions of shillings to say, we are coming here because you have problems. Parliament is going to end this weekend. It will return to Kampala. The faculty, very unfortunately, remain the way they have been found. And yet billions of shillings have been spent. That is why some of us said, no, we shall not be party to this. I know it has been misconceived, it has been misconstrued and misrepresented by some people, but it's important that we reiterate why we chose not to go there. Mr. President, some of our colleagues, even from the opposition that represent areas in northern Uganda, reached out to us and they said we are having a challenge. We are being blackmailed. The speaker the other day was speaking to some people there and said, whoever doesn't show up and is your MP, don't vote for them again. And somebody has asked a very good question, as who? You see, these colleagues were saying, we have always raised the concerns of northern Uganda in Parliament, and those concerns have not been addressed. And their voters keep telling them, maybe it is because you're not raising these issues. So they said, okay, we know these guys have spent a lot of money on this function, used it even for other tendencies to account for money, but let's just go and say something so that our people see that we have said something, even when they know after speaking not much is going to be done. That's why we must change this country, so that we stop taking our people for granted, so that we stop duping them and making them seem these are the right things to do. Mr. President, I heard the Speaker of Parliament, the Right Honorable Anita Among, saying that we, who did not go to Gulu, it's because we don't love northern Uganda. How ridiculous a statement. Speaker Anita Among cannot say she loves northern Uganda, and yet not long ago she stole iron sheets meant for parts of northern Uganda. Karaboja. Now, President. There is no way you can say you love those people, yet you steal from them. Her and several other people in Parliament, in government, they keep stealing from northern Uganda for all these years. And then they want to pretend that they love northern Uganda. It's a lie from the pit of hell. If the NRM loves northern Uganda, as it keeps saying, why the poverty? Northern Uganda is the poorest region in Uganda today, under the 40 years of the NRM. The NRM has made so many promises to northern Uganda, so many. They promised to compensate war claimants. They promised support to families suffering from nodding syndrome, the Upper Land question, the Balalo issue, and so on and so forth. All those promises have not been fulfilled to date. And then you pretend that you love the North. That's a lie. I saw one of the MPs from northern Uganda. She's the woman MP from Telego, the Honorable Obongi. Yes. The MP from Obongi made an interesting statement. As many of them were speaking, they were literally quarreling. She said, in the NRM manifesto, each election cycle, there is a promise to build the Obongi Road. And so she said, NRM, which is her party, in this coming election, don't include that road in the NRM manifesto because you'll be telling us another lie. So they are there quarreling as well because of the lies that are being told to them. Mr. President, we want every region in this country to be fixed. Saying that you're going to take Parliament to sit in a particular region, and when you leave, problems will be resolved. That's not possible at all. If anything, you're spending billions of shillings to go and tell people a lot more lies. And I'm glad the people of northern Uganda have refused to fall for these traps. Yesterday, I saw on one of our colleagues raising an important matter because we have been dealing with a censorship motion for some thieves in Parliament. And the speaker said, don't bring your manyanga here. Here we are dealing with issues of northern Uganda. That manyanga of yours, that nonsense of yours, is to be handled in Kampala, in that house of yours in Kampala. That's where you deal with your manyanga. Interestingly, today, I saw her entertaining some manyanga. Some of our colleagues clearly
being used by the Speaker and the NRM. They are mooting a motion saying, now we want the leader of the opposition to be elected by the entire parliament, by the entire opposition. We have never been afraid of any democratic process, as you know. But clearly, this is because of the pressure that as a team we have been exerting and that we continue to exert. And we shall not stop. So they realize now this Senyonyi man here, he's giving us a lot of headache, and his colleagues, they are disturbing us, asking for accountability, making noise about corruption in parliament. Maybe let's try and fix them this way. It has to be handled a different way. For starters, they imagine we are going to be in opposition forever. No, we want to take power. And so they should not be hoodwinked. But what's important is we are not going to stop to play our cardinal role of holding government accountable, of speaking up against corruption, bad governance, and all the ills that are happening in parliament and elsewhere. We shall not stop. Let our colleagues be on notice. Twagala okwaniriza bannaffe abatwegaseeko olunaku olwaleero nga NUP, tuwaniriza nnyonnyiri ddala muzze okutwegattako oba oliawo kubanga muzze mulaba engeri gye tutambulamu. Tuli serious ku nsonga ze tulimu era tugenda kulemerako ddala. Tubasaba mutwegatteko, tusindikire ddala, twongezeemu ddala amaanyi okulaba nti tufuna enkyukakyuka kye tuliko era gy'obudola tubaaniriza. Era banaye tuwanirize na buli muntu yenna ayagala otwegattako. Togaana muntu twegattako nti kakati ono aze okutwegattako ayinza okuba ayagala kifo kyange. Nedda buli omu tumwetaaga. Abali mu NRM, abali bonna tubasembeze. Eggwanga lyonna twagala libeere ku nsonga ey'enkyukakyuka. Tuleme kutya muntu yenna, tuleme kuba muntu yenna tubiwulira kakati ono ayinza okujja n'anneesimbako ajje, naye tumwetaaga. Buli omu banaye kino tukitegeere, ku nkyukakyuka gye tulwanirira buli omu tumwetaaga. N'abo abakuzoganya, abakuvuma mu kalulu akawedde, bwe bagamba nti kaakati naffe tulabye amazima, baanirize. Nfa kiba kikugattako. Lwaki oba obatya abantu abo? Gwe tobeetaaga? Bonna tubeetaaga. Mr. President, mu dakiika 2 kanjogere ku nsonga ezigenda mu maaso mu parliament. Parliament wetwogerera eri ggulu, ffe tetwawakanya era netugamba nti tetujja kwetaba mu ntuulo ezo kubanga zaateekebwawo kuddiisa bannansi. Parliament bw'enejja mu kitundu kyammwe buli kimu kigenda kutereera. Ate nga parliament mu kugendayo buwumbi na buwumbi obusaasaanyiddwa. Tetugamba ekyo kikyamu. Kikyamu okwagala okulowoozesa abantu nti ebizibu by'eggwanga okutereera parliament erina kuva wano e Kampala nejja ku buwumbi obuyitirivu etuule mu bitundu eby'enjawulo kuba kuwuddiisa bannansi. Kubanga si kituufu. Parliament eri mu kutuulayo weneebirayo weekend ng'eggwako abantu b'eggulu ebizibu bye balina kaakano bye bazze boogerako bijja kusigalayo. Kati lwaki tubeera tuwuddiisa abantu? Babaka bannaffe abamu bambuulidde nti abava eyo mu bitundu ebyo obuzibu, ensonga eziruma amambuka tezoogerako e Kampala, gavumenti eganya ozikolako, ate abantu baffe balowooza tetubyogerako. Kati munnaye newankubadde kino kikyamu, sente bataddemu mpitirivu ze babbiramu, katugendeyo jasi abantu baffe batulabe nti twogedde newankubadde tukimanyi tetugenda okwogerako tebigenda kukolebwa. Kati biringa ebya campaign munnange. Nalabye Speaker wa Parliament yasoose gamba nti abaka abatajje mu lutuula luno temubalonda. Ekyo ng'akyogeranga ani bannange? Ekyokubiri, olunaku lw'eggulo mbaka munnaffe Ssekikubo ng'abuuza motion gye tubaddeko ey'okugoba ababbi mu Parliament n'ensonga ez'enjawulo etuuseewa. Speaker n'amugamba ag'amanyanga go ebyo byonna mujja bikolera eri e Kampala wano tuli ggulu ku nsonga z'eggulu. Ate olwaleero ku makya ngenza okulaba nga alina amanyanga agamu gayingizaawo ng'ayita mu bannaffe abamu. Anti kati tuleeta Ekiteeso, leader of opposition, chief opposition whip naki ffenna tulina okubalonda kubanga abo be batulondera bajja ne batusumbuwa, basaba accountability, balwanyisa enguzi, balemedde ku nsonga ezimu ne balowooza nti kinaabataasa.
tukijja kubataasa kubanga tetugenda kusirika tujja sigala nga twogera ku nsonga eziruma bannansi bwe buvunaanyizibwa obwaffe ate n'ekirala baleme kulowooza nti tugenda kubeera mu opposition lubeerera muyinza okuyisa etteeka nga mulowooza mwagala kulinnya Senyonyi Kagere enkya tuyingire gavumenti nga mwe muli mu opposition so bannaffe balina okwegendereza ensonga zino ze baliko naye ffe nga ffe tetugenda kulemerako tetugenda kussa mukono tugenda kulemerako Speaker Parliament yagambye nti ffe abataagenze eggulu abantu b'omu mambuka tetubaagala nengamba yeyi Madam Speaker gwe ne banno mwabba amabaati ag'abantu b'omu mambuka Karamojja kati ogamba otya nti abantu abo baagala nnyo nga wabba ebyabwe okwo kuba kubuddiisa bannansi ifate abantu b'omu mambuka baligambye nti naye bw'oba otwagala nnyo amabaati gaffe ge wabba n'otwala ewuwo abamu bagabba ne bagatwala mu maka gaabwe n'omala n'obuzaabuza abantu nti obaagala nnyo ng'oli mu kubba byabwe NRM bw'eba eyagala nnyo Northern Uganda lwaki Northern Uganda eri mu mbeera gy'erimu Northern Uganda we twogerera yesinga obwavu mu Uganda bazze babanja ebintu ebyenjawulo nga gavumenti ebasuubiza anti abaafiirwa ebyabwe mu lutalo bajja basasula ssente abalwala nodding syndrome bajja bayamba ensonga z'ebyettaka n'ebirala biyitirivu gavumenti ne kaakano tebikolangako kakati bakozesezza buwumbi na buwumbi okugendayo baddemu babalimbe kubanga bye babagambye era tebigenda kutuukirira omubaka omu wa Obongi district wa NRM yabadde mukambwe nnyo n'agamba nze ndi wa NRM naye bannaye gavumenti etulimbe nnyo buli manifesto ya NRM bateekamu enguudo zaffe naye ne batazikola era n'abagamba newankubadde NRM pateye tuteekamu kubanga bababuzaabuza kugamba nabo bakimanyi abakulembeze baabwe so ffe tugamba nti tulekeraawo okuwuddiisa bannansi abantu baagala nkyukakyuka eyannamaddala baagala buweereza so si bisuubizo birala tikakati Parliament twawulidde nti oluveeyo bajja gisitula yonna era buwumbi bulala okugitwala e Masaka abantu b'e Masaka battibwa ab'ebijambiya ne kaakano tebafunanga ansaazi bakwata babaka Honorable Segirinya batemula abantu bammwe kati okugenda kuddayo kubalimba biki ky'omukisa omulungi guno omulembe abantu babuufu basabo ne banyabo sijja kusukka waawo empologomejja tugenda kwaniriza aloka kodi byebyo ebigambo bya Lop Ajolo Senyonyi byatwadde tubyanzeege ebigambo birungi nnyo bya muwendo bya mulembe abantu bonna betwali tulinamu essuubi nti nno tulwana nabo kujjako Gen. Museveni abantu abo bo balwana kubeerako Gen. Museveni President Kyagulanyi yayimba n'agamba nti ne opposition gye tusuubira tuyambe nabo batukolamu musimbi ndoza mwongera okubiraba baliyo bateesa tujjako tutya Senyonyi obuyinza ffe tutandika okumwerondera leader of opposition tujjako tutya Kyagulanyi obuyinza tutondera leader of opposition katubasabire kijja kuyita ekintu kyammwe naye katubasabire mubeere mu opposition yammwe ffe twagala kujjako Museveni so si opposition mumwetegekere opposition mweraba